Ку YouTube, мы продолжаем двигаться по сюжетке. Сейчас нужно будет пройти третье испытание, судя по всему, из 4. В этой замечательной игре, искусственно затянутой. Я ее уже начал обожать. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. О, прошу прощения. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Off on another adventure. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fицdzerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. All right. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I've actually met Scrope, but I'm not sure he'll tell me. He's rather devoted to the Black family. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does? So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon.
How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only... you'd asked... I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. I wonder almost daily why I accepted this appointment from the Ministry. What could the headmaster want? When I witnessed what passes for magic in these halls, Professor Black, how are you? Greetings! I mean, out of my way, children! Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kagawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. Даже не знал, то, что есть банкетный зал. Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. There's no doubt in Scrope's mind. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Один из 3 вариантов. Раз он ЧСВшцы, значит, это власть или чистота крови. Если брать в расчет то, что у него зеленый пиджак, значит, можно брать про чистоту крови. It's pure bloods forever, isn't it?
Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Ah, yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pure. There is another matter, Scrope. I confiscated this filthy diary from a student. It smells of squid and seawater. Oh, Apollonia's diary. That is quite a surprise, Master. What do you wish Scrope to do with this treasure? Rubbish. Whatever you wish, Scrope. It's your treasure. Now, off with you. The polyjuice potion's very Зазнался со своими парами английского. Да. Ahem. Attention, students. I hereby decree that the great hall be forthwith decorated in the... Никто ничего не видел. Ну да, зазнался своими парами английского, на которые редко хожу. И чё? Что ты мне сделаешь? Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Какая лохомора. Ты дурак? Я думал, я по сюжетке иду. Оказывается, нет. Не нужно экспу лутать, потому что там нужен 32 левел для последнего задания. Наверное, его в кабинете можно взять. Вот здесь есть. Здесь есть. Ща, подожди. Нужно бабочку найти. Нет, я не найду, походу. Ладно. Ладно. Toujours pure. Купил себе апельсиновый сок, а он уже заканчивается. Это зеркало. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Конечно, я просто читаю эти руководства. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Читать руководство, как же я читаю эти руководства? We shall speak when you are finished. Как же ты меня троллишь сегодня? Has this been under the headmaster's nose all this time? Revelio. Но с этим можно взаимодействовать. Чек. Средства для укрепления волос, волос для усов, помада для волос из бундимуна, расческа жемчужной ручкой, часок от испен, золотой ручкой, доксицид. Защитный лист мало чуть сюда, не забыть направить счет в министерство. Хватит все жрать просто. Опа. Прошу прощения. That must be the pedestal.
am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Eve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Ой, что-то не то, чем кажется. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. Прям интересное задание. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Вот, Кать, пока тебя не было, мы тут, короче, смотри. Подошли к гоблину, звука нет, звук выключил случайно, подожди, сейчас вернусь. Короче, мы пошли к этому гоблину, скропу, выкрали у него пароль, знали, и на этом все. Дальше мне нужно просто пробежать. Стелс, ребята, стелс. На ваших глазах был только что стелс. Просто стелс происходит на ваших глазах. А дальше надо осторожнее бежать. А, да, мы еще головоломку решали полчаса. В итоге пришлось открыть YouTube и при помощи YouTube это сделать. Окей, как мне отсюда пройти? А, изи. Изи. Ребята, это стелс. Всем плевать на тебя. Они типа смотрят, но не смотрят. Вот этот вот товарищ должен отойти. Я сразу решил, он не смотрел чат и решил глянуть ютубчик. Ребята, I got this. Опа, изи сохранение лутаем. Death. Death. Проберитесь через город, чтобы вас не заметили. Мы это видели. Спасибо. Уберись. Ну что, мне книжка путь не будет показывать? Я сейчас после социума длиной в 11 часов, поэтому быть какой-то токсичный, гиперактивный, раздраженный. Поэтому не обижайтесь, особенно Павел. Особенно Павел не обидится на Катю. Логично. Почему бы не подняться на лестницу, когда они смотрят наверх? А все. Выбора нет. Надо подниматься. Прошу прощения. Здесь чат позитивный. Это заставило меня покашать немного. They're gone for now. I need to get out of here. Where could Ниев be? Выздоравливай и го в академ. Too many. I must cross this road as fast as I can. А, понял. Он That's where I need to go, but I
I need to find a way past. Подожди. Чтобы они отвернулись. Позитивно до того, как Павел начал решать головоломки. Понял вас. Принял вас. Услышал вас. Куда они смотрят? Мне интересно, они трупы разглядывают? Почему они постоянно резаются? Nothing this way, but more danger. There must be a way to find you. Я устал I стелсить. need to turn back. There's no getting past them that way. Скрипты. Такое мы That doorway одобряем. looks like the only safe way Что-то forward. есть. Рябиновый отвар, значит, сейчас будет файт. Гопа пицца. Гопа пицца. Давай, Дим, заказывай. Java скрипты. Самые лучшие скрипты в мире, которые спасут вашу жизнь. Непон, сейчас. Ты куда идешь? Заказал уже. А я сегодня бургеров поел. Представляешь? Now's my chance. Поел бургеров. Сходил. Не, беги, просто беги. Так, пицца лишь не... Нет, я объелся. That's the way forward. Can this be? I think I'm invisible. Я сегодня поел макароны, клубнику, половину плитки шоколада. Хотя бы что-то поела. Вчера, по-моему, или позавчера, когда последний раз ты была на стриме. Ничего не ела. Куда идти-то? Куда идти? Я тут вижу проход. Почему ты не лезешь? Ну-ка. Клубника. Ненавижу клубнику. Ладно. Я пошутил. Я не ненавижу, а просто не могу ее есть. Так, ну вот здесь вот проход есть, я вижу. Дружище, друголетчик. Тебе туда надо. Как сюда пройти? Есть какие-то загадки решать. А я не могу есть. В принципе, у меня аллергия 1 на клубнику. Понимаешь, насколько мне грустно? They can't see me at all. I can get closer to them. Сейчас готовлю рулет, который все наживают совой. И потом This is the way котлетку forward. покушаю. Finally Давай, free. давай. Now, Фоточку where жду. are you, Ниев? Что происходит? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching. Нет, but this просто не time you сможешь will be спрятаться. unable to hide. Палочку дай. Значит, будем драться сейчас. Wield the wand you палку. see before you. Do not squander its extraordinary power. Чатик, кушайте хорошо, иначе я вас... Иначе я с вами пойду гулять. Переведу, зацензурю так. Без негативчика зацензурил. Дим, я тоже не против, не представляешь. Such power. Это что? А, весь список заклинаний. Бомбарда, которого у меня нет. Дефинда, которого у меня нет. Седа, который есть. Депульса, которого у меня нет. А, тоже есть. Ладно, хоть не половину зацензурил, как в видосе. Когда же файты начнутся? Опа, животное.
Я хочу просто побежать, подожди. Не хочу драться. Ёп-моё. Нифига себе, палочка, конечно, бьет, дамажит. Тут, походу, без парирования никак не обойтись в этой игре. Именно в этой ситуации. Я думаю, Димка не против, Кать. Да, я думаю, никто не против в чатике. Там в мангу попали, что ли? Да, да, мы в книге. А, у меня же есть супер уклонение. Зачем я тогда парирую? Павел, ты же потом... Я это не буду смотреть. Ладно. Просто мы в манге. То есть в книге. А у меня уже глаза устали от этого всего. Мне нужно просто пофайтиться с ним. Короче. С того, что я вижу. А, и я не могу отражать его удары. Окей. Могу сделать так. Тролля. Я 15 хп снес ему, он не сдох. Окей. Больно. Нет, отрицает же. Ладно, надо тролля как-то бить. Не знаю. Окей, убили тролля. Подпарировали. Кинули, побили чуть-чуть, кинули спел. Нет, он умер. Уже красный. Сколько вас тут? А, что? Окей, 15 хп это даже треть всего. Они же начали другое заклинание использовать. А что ты делаешь с троллем? Ёб твою мать. Я убил его? Да, все. Алло, ты мне дверь откроешь? Два тролля вижу. Это надо сразу убить. Это надо сразу же бить.
Уйти. Ты псину бей, а не вот то вот существо. Что-то мне подсказывает, ребята, я как будто бы послил чуть-чуть. Если я буду такой херней заниматься. Не успел камень кинуть. Короче. Что я имею? Что? Ну давай. Окей, я убил тролля. Убил псину. Нет, тролль жив. Нет, тролль мертв. Все. Убили это существо. Убили вот это вот. Убили псину. Оттолкнули это существо. Убили еще одного. Куда ты бежишь до конца? И все. А, так. А раз удар. И два удара. Все. Тролля нет. Повезло то, что есть суперудары. Эти. Читерские. 1х1 на финдах я проиграю. У меня отваров нет уже. Все, кончились. Но если ты хочешь, Дим. Far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. Все не то, чем кажется. Oh, poor Nieve. She's gone. Dear, sweet Nieve. Let us always... May her memory be a treasure to us forever. Ты просто ушел? Еще файт будет. Еще один босс-файт. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Так и чё? А, я прошел испытание, ребята. Я сделал это. Только мне нужно этот... no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness. Мне нужно это сделать. Короче, штуку, превьюшку с ней. Я не могу ее лицо поймать. Remember that, as you witness my memory. Может, сейчас получится. Да. Вот так. Вот так вот, норм. Так, норм.
Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw what I did for my father. Oh, Nia, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Revelio. Ничего. Четвертый хранитель. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. Ура, опять дрочня на парах. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzdgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey.